Good morning, everyone. On this day being Olia, asị m ka Olia ka ọ mara anyị mma. Ise, cheta na onye ọ na-afọ ụbọchị na nso Ezinwa Anaedo bụ aka ji afọ ogwurudu Ifte. O nwere obere okwu nji wee bịa taa mana tupu m gaa n'iru ka m chetakwala anyị maka sara aka na obi anyị. Anyị na-emewe kwa nkwọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isonye, ịgbatụara m n'inbox na WhatsApp 08032477868. Anyị na-emewe every nkwọ dedicated to ndị mmiri. Ọ bụkwa nnọọ nwere mebi na ị chọrọ ka echukwarụ gị chi gị merụ chi gị sara aka on such day, ịshatị ya m n'inbox agba gị ife ọ ga-eri. Ọ bụrụ na ị chọrọ igburu ndị mmiri anụ wee sieru ha ite mee sara aka, you shout me. Ọ bụrụ na mebi nwa gị na-eme eyi a ọsọ ma ọ na-egbala afa n'isi nwa gị, asị gị meeri ya sara aka for one reason or the other, and ị na-ego anya your environment is not conducive for such, isi ka isi oriri kpọkọwa ụmụaka ka ha bịa rie n'afa nwa gị. It may be difficult for you to do in your environment, in your house or where you live. Then you may actually make use of this our saraka opportunity on what days for that your child. Ihe a bụ ihe na-emela ọtụtụ ndị mmadụ. Many people have been keen into it. Nsekwa ka mmekwa ka ọ nọ malụ. There are many reasons for this saraka. Ọkwanụ ka o wee dị mma maka ndị ọma nkwo wee na-eme na onwe ha. We are here to help. Ọkwa nnọọ ị chọrọ igbulu agwụ gị anụ ma igbulu chi gị anụ ma ọ nwere mmụọ ị chọrọ ka echukwa alụ gị. Ya bụ eme ya ewere esi ite ndị mmadụ ewere eme saraka ndị mmadụ erisa alụ gị. Imekwana ka mmadụ kpatụrụ m n'inbox na WhatsApp. Your message should get to me latest the evening of Afọ. Latest the evening of Afọ, like tomorrow is Afọ. Your message regarding the saraka should be able to get to me latest the evening of tomorrow being Afọ against the nkwọ. Ịghọta ọ bụla that nkwọ day, because once she nkwọ furu, Ezinwa na-adị very busy. I may not even be able to see your message to read it, and it will not be nice you joining halfway of the saraka. So I document everything, summarize everything, check everything na mgbede Afọ in readiness for nkwa. So whichever one you want to key into, or nke ndị mmiri na onwe ha, which you can participate with any amount. You go on my page, my Facebook page, you read up the post I've been making about the saraka. Is it about ichukwalu gị chi gị ma ọ bụ agwụ gị ma ọ bụ ogwugwu ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ igburu ndị mmiri anụ or whatever? Mee ka mmarụ, you shout me. Just be part of the saraka for your own good. Ọkụ wede maka a na-ekwu okwu, and ị na-esonye m na nkụzi m akabarụ ka ị na-apịnye aka na share button. Mana m okenara gị, and kelozi anyị wee bịa taa. Why installing your chi in Okpesi may not be so much a good idea for you. If you have been my regular follower, you understand this topic. But for the sake of those that are joining me newly, I just want to recap, to speak about it briefly. You see, when you talk about installing chi, that is making use of traditional artifacts like Okpesi chi ma ọ bụ Okpesi Ikenga maka ụmụ nwoke, to invoke the spirit of your chi in it and keep as a permanent point of contact with the chi. That is what I mean. Let me show you a picture. You see this artifact here? This is altar chi. This is altar chi. This is altar chi. I just say let me use it as an instance
to tell you what I mean. Normally, this is how Chi and the Ikenga. Chi and the Ikenga. This is Obesi Chi from male, from Woke. This from here down is Chi. This figure here at the center, here Chi. Onwere some artifact egafo. Or blow so Chi itself, that is for why. Okay, let me show you this one. Okay, what I for here not here now. This particular two artifacts that I tied together. This one now, now bon Chi Obesi Chi. If to other. This is the figure 4 Igbo representation of Chi. This one now. But any artifact follow bu mpi bu this horn bu Ikenga. So in this case now, Chi and the Ikenga emekọtara ya ọnụ. So this is nwoke nwere ike iji nke a wee dọrọ onwe ya chi ya. So that is what I mean. So this is a typical altar chi based on Otunsiemi. This is normally how I do it. Everything got it complete. The artifact itself, the orc, which is the feeding plate for Shigi, and then offer, you get usually feed the Shigi. Do you understand? Now get back to my own topic, to our teaching. All right. So what I am talking about today is that this artifact in Gosilige, Iwubelie Shigi may not always be the best option. It may not always be the best option, especially for someone that is not a dibia. And note that it is not until you do this kind of obesi installation of chi, it is not a must na ige eme tupu inye chi gị nni. So why it may not be the best option, bro? Number one, once you institute an altar like this and can go sit on for your chi, you take up the responsibility of maintaining, cleaning that altar, that energy email install at that obesi. Iga akaba your dibia alologe dolu gana aga edege from time to time, because that artifacts have become an extension of Shigi. It has become a point of contact of your chi, both for yourself and other forces that you may not want. That is to say, about Tashim now. I will go to this altar chi now and, looking at it as point of contact, speak to my chi for good, for my own good. The same way a human entity or a spirit entity, especially when we have COVID, Amos and whatever, can also make use of this artifact as a point of contact to Chigi, to either introduce virus to your chi, to cause havoc, to cast evil spell on your chi, and it will be working in your life. They are one of the reasons. It is Ezinwa Anaedo. In my present knowledge and teaching, I will not advise you to go and do chi no besi. Especially when you are not a dibia. You may not be able to know how to take the precautionary measures to make sure that virus is not introduced on that your besi. That is one reason. Another reason that most of you
na-agaghasị be dibịa agba eri afa gbaa afa na n'ife cheki ife agba afa asị na ihe amashiwo ka agbarụghị afa shiwo agbarụghị afa shiwo asụ na onye lọrụgo ụwa bụ na chi gị bụ okeke mgbaji aka ọnya bụ chi gị wee were afa ahụ okeke mgbaji aka wee dọrọ gị nya bụ chi wee institute ọrụ gị this altar of chi gị. And at the end of the day, that okeke mgbaji aka have nothing to do with onye ụwa gị. It have nothing to do with chi gị. O wee bụrụ na afa in error. Ọ bụrụ na afa in error. Okeke mgbaji aka is not your name in your past life. Okeke mgbaji aka is not your name in your present life. That ọrụ ahụ becomes null and void. You invoked an energy with a wrong code. Ịghọta ihe na-ekwu. So, ọ bụrụ na ihe dịka na ịdọrọ chi gị na dịka artifact ya na and then wee mechaa at the end of the day dịka otu the language na-ada adụ ndị mmadụ n'ọnụ na ndị mmadụ ada anụ ife until na ha eme mistake. Ezinwa na-ekwu asị na ọ na-akọgheri until na ha ejefio wee ghọtazi ihe Ezinwa na-ekwu. So if n'ije eje gbaa afa dibịa sị na ya adọrọ gị chi gị afa chi uju wee bụrụ okeke mgbaji aka wee dọọrụ gị ya na ọdịka artifact a wee bunye gị iwepụta echi egbuchara ya anụ mechi ihe niile wakee ya ewepụta echi wee bụrụ na onwe ọdịrị ka na onye akpọrọ afa wee nye oke asị chi gị na o nwere ihe jikọtara gị na ya na ọ bụla nya bụ chi gị. Ịghọta. So what will you now? You will discover that the work was done in error. Now, your confusion and frustration will increase. Number one, now, dibia emegolu gị artifact ya bunye gị iburugo ibu alọ. Ibunye ị na-apagharị ya n'aka gị na-akwụgharị. Number one godo. O nwere ike ngwa adọrọ chi gị na ya nọ dịka ife a. Imehụ na ebe obibi nke o. Ị ka bi na be mmadụ. You can even ịkwụ ụgwọ rent self edubọrọ chọ echi niile na-akparị be mmadụ na-ebugharị okpesichi. So by then na dibịa anụwa lụchagoro ọrụ a wee chọpụta that na onye akpọrọ afa wee nye oke asị chi gị na ọ bụrụ onye abụ chi gị. So what will you now do to the artifact? It will become a luggage. It will become heavy load, empty load. It will become empty. Yeah. Ọ na beg now occupy space. Mgbe ahụ na-ebido gbagharịwa. That is when you now remember Ezinwa Anaedo in boss. Ezinwa, how do I dispose of the artifact? Mgbe ijere elu ya igbe icheta ọkwa Ezinwa o. Mgbe ị na-ejekwuda dibịa ka ọ gbarụghị afa na na-erughị ife cheki erughị ife. O ji wee gbacha wee gbatara gị that credit. You didn't remember Ezinwa Anaedo. Mana ọ tasuo na kịta ịchọba Ezinwa ka ọ gba gị otu ị ga-esi were lepụta ebe iji aka gị wee rikpu. Normally I don't answer such question maka na ọ bụla m dubara gị. Ịghọta ihe na-ekwu. So ọ bụrụkwazi na emere the 10 without this artifact ya ọ dịrị gị easier. Mana nkịta na-ebu eme na artifact buru bunye gị ibu alọ ị na-apagharị ya. Nọla ebe ahụ onye mere invoke na abụrụ onye abụ shield. So what will you not be doing with the artifact? Ọ bụrụ ibu alọ nyere gị. That is another reason why you should not be too quick to ịdọchi gị n'obesi. Do you understand what I'm saying? So another reason wee bụrụkwa. What other reason? A convenience. Ekwugo m ya convenience. Ngwa bụ onye a na-achọ o nwere nwata nwaanyị ijelube dibịa je gbaa afa dibịa si ya na ya adọrọ ya chi ya na ya eme nke nwanụ dọtụrụ ya chi ya nke nwanụ adọrụ nwata nwaanyị chi. Nwata nwaanyị ka nọ na be nna ya o dọrọ ya chi buru bunye nwata nwaanyị na-ebugharị okpesi. See, why can't people just embrace ordinary in a way that it will be just simple and less cumbersome without you overburdening yourself? Because that same pattern, you can still do it other ways and still achieve even better results. So why that heavy load?
ekwuru m na ọ bụrụ na Ezinwa Anaedo bụ dibia, hardly will you come to my house and know that na m na-eme omenala. Ịma mma even ka m bụ udugodu dibia self ịbata na bem self ifugodo otu ebe niile si wee dị coordinated and arranged self. I am not such a dibia ya ịbata na bem every look and crown and everywhere bụcha okwu mmụọ. So I am even finding a way to make things less cumbersome for myself even as a dibia. Ọ bụrụ nke nwa na-abụlọ dibia. Ị na-ebugharị ibu alọ. So what I'm trying to tell you that it can be better for you not to institute your chi in such artifacts. And you can still be feeding your chi. Chi ga na-anarugo oke. Gaa na my page, ekuzigo m about how to feed your chi. Ishi inye chi gị nne. You don't necessarily need an artifact. Nọrọ n'aja ana nkete n'iru anyanwụ, mee gịnị? Ọkụ ochi omeri chi gị fọ na ịchọgodo na elephant ka ị chọrọ igburu chi gị, busara ya ọbara ahụ n'aja ana nkete. Yes, n'aja ana. N'iru anyanwụ. Chifụgharịa ịzapụsị everything, iwolu ntụgo mere ife. Do you understand what I'm saying? Chi ga-anala okerie na chi gị biga ebi n'ime. Instead of creating unnecessary point of contact for ndị amoosu to be tormenting your life, for ndị akori to be possessing and be. See, if for this artifact, if for the once anything physical altar like this for more, it can be possessed by any spirit if care is not taken. It can be possessed if altar now. It can be possessed by any spirit if care is not taken. That is why I say dibia, even no na agwam kan no kita na. No na agwam kan no. Ịbata ebe a kita ya afugasi m $1 ebe. It is my responsibility to maintain the energies on these altars. And on how easy to maintain them, to keep them. Ama m ihe ọ na-eri m. I know the materials that I consume. Na-ekechasị, na-sanctify, imegasị, to make sure that the energy remain intact. The only rival battle there. Once you create a physical altar for Chigi, you have actually created a point for any energy to penetrate. That is why you should be maintaining it. You got a so, and even some of you get measured, they were in a bed, like this artifact in Melon or sample, Ketano, artifact of Wallon Mad about 2 years ago. So, measure you now till today, the person not even, they no calling, no chatting, no even Kona Katakwa Ezinwa no go do your mark, Yamakwele, Shim, all there may this artifact now goes alone. Ama akigomia that na obeloge na mmebu dem midije tufuo ya. Yewata. That is why nju egosi na camera. Normally obo no can functional. I wouldn't show it in the camera. Yewata enneku. Imo oge about 2 years ago, 3 years ago, omo ihe those time on na ye do to people's pleasure. Ezinwa dolum chime Ezinwa institute chief for me Ezinwa nka Ezinwa nka see ya o many anon as an animal attack am natam bia bulia 3 years ago na 2 years ago na I know see the person from month to month, year to year, na even no co ba na ego anu aki we go lo co ba gboru shim na that altar or there me you don't abandon am leave and they go onoru here abo na mo wo mo dibia gaga wuwu anu na agwogasi ogwu na adon seke ima dibia obuna na agwota ogwu. One thing about soy dibia is that invitation of Akoweri and Amosu and Uke and whatever those negativities. So abona mo soy dibia. Odeka altar anu we mel abandon for years. Ofu Amosu ma Akoweri nwe ike bia je no na bidi. Na ebe afancha all property nwe na bem. I will dispose it. Obeloge na mbuli ebuda mmiri ja tufuo.
And that's my opportunity will about people that I did such work for in the past. Because I know they accept them anymore. No matter what they can pressure in the Ezinwa Anaedo now, Ezinwa will never accept to do this kind of work for you again. If I'm more level by level. Level by I got this level. I know they do them again. No matter the pressure. Upon me no woodity. Now I got already get chicken up to put a merry if then you go and look for another dibia that will do it for you, especially in KIM dibia make sure the way and a beer. All of us and one angel on a beer one day and we where batana beer. One section like this, you met a huge portion of beer. About the wagasi chi no all the gas in them mad. Girl no me shy or tea any me bath white. Doba. Everywhere was just so littered and looking so tattered and dirty. You see, and the gas in here for some not she in them mad, not young gas in them mad. Huh? In fairness. So Ezinwa no they accept such work anymore. We never work anywhere. And our brother na iso na ndem go such work done at them, I want him to abandon. Just by the virtue of the video manner, all Tashigan may Buddha mili. Buddha ne kulejan to fuede. So where bodia. Convenience. You may have be a debut, a general adoption. Na dibia mechalo. Ketano. Obon engoy na ma adori ushige no besi like this. A man no ma bakwage. That then you must be here physically present. Mechala na yozbo bona bema ibuli na wa bel. You don't go keep him for my house. He can be at that minute. Mechala na ibuli na wa. It will not even sleep a night under my roof. You get be aware. So where but instituting this kind of obesity for your she or drum and deathly. It is not you can feed your she without it. On your hen na bag. And it will still go perfect. Na mwani nene rio kenajana. Including chiga. Busaru chigunya wa balanajana. Oh yeah, no what yeah. Do you know that every unqua I do work of feeding of sheep for many people. Every unqua. And pattern male just number is eba. You can go school if I can enough. If from Balesia, eba. I have enough space in my house. Eba nina. I have enough space. Eba upon ambiano. If I had eba na. Only have stains of blood here. Yeah, we been no when you see modern. Mechaya chifari and wala as I see henny in ebony in the qualo clean. You are the end. Sapo see if any in everywhere the qualo way clean. Cheer more yellow can look. If our man name and doing So oh well body. Makande kana chafa chifa ka ha we nye chifa ni we do chifa. I will not talk about that one. Ekuketa go me. I will not keep talking about it. You kana chafa chu sorry yo. Ina chafa chu ko aso no flavor. Wala aseme ya mafage. Sorry yo. In fact, I'm not talking about that. Go to my page and search. So manana me kwose mmadu nwere ike inwere onwe ya simple altar of prayer. N'ime room ya ma ọ bụ na n'ime bia in your apartment, in your house. Simple altar of prayer even inside your room. That is if at all na ịchọkwara. What do I mean by that? In your room now, let's assume na ihe abụ your room ka ị nọ kịta anụ a. You use your mind and assign a particular portion. No where back ka ị chọrọ ụtụtụ ọbụla but every time ị chọrọ ị commune with Chigi, you gather particular position of your room. You blush in all there. You will lodge a Chigi neba Kagina Gano Willow, Ezuka, Wella Bankata, Wella Commune.
ịghọta ihe na-ekwu. O nwere ike ịchọrọ obere tebụl ma obere oche ụmụ isi oche ọkpọ ga-anụwa idewe ebe a gote akwa white ma ọ bụ akwa ihe na ịgba n'elu ya. O nwere ike ịchọta obere ọkụ idewe ebe a ma ọ obere efere idewe na that tebụl. Ebe ọkụ a abụrụ ebe ị ga na-amagharị chi gị nzu na-atụgharị ya ọjị na-awara ya na-atacha na-atụgharị ya mmanya. O nwere ike idekwa another one dị a ihe eji welu ya contain ozi ma nzu gị ma edo gị ma whatever ọdụ na one plate obere efere on that table just dewe ebe a. Ada nwere ike idewe candle stand ma ọ bụrụ na ịma nna like ịnwe candle were agba mmụọ okwu idewe ofu candle stand ebe ya na-abụ ọnụ candle. Idekwa ebe ya na-amụnyekwa incense on that table. You have set up altar. Onweghị mmụọ specifically ịgbara afa, but this is just altar ebe ị ga-anọ were commune with mmụọ ndị so gị. Ọ dị n'ime your room. Yọta ihe na-ekwu ọ dị n'ime your room, just leave it there. Mgbe ọ na ị chọrọ ịgọrụchi gị ije dia ibudo igbe special oche ya nọ dia ị ga-eji were anụ were agbachi gị okwu. This setting now I'm describing, you have already raised up an altar for your prayers. Ụtụtụ ọbụla ị ga-adị iwere ose ọjị ya adụkwu n'efere dị a ihe eji were ajụcha onwe gị. Ị mara ka na efere were ose ọjị ụchasịa arụ ụjụ chasịa the altar, everything nọ na the altar including the akwa, including the efere, including the ọkụ. Ịjụchasịa ya iwere ose ọjị tụfuo. Then you sit down and you come with your shi. This is very simple something. Ịghọta. You didn't perform any special ritual of a dommo. No. So ebe a ka ị ga-anọ wee na-agbakwu ma chi gị ma ndị ichie ma ndị mmiri ma aja ana mmụọ be nna gị mmụọ ikwu nne gị gbogbotigwo all of them. Ebe a ka ị ga-anọ wee agọ mmụọ. But that is ma ọ bụrụ na oge ekpe gị. Mana ọ bụrụ na ihe a describe ya bụrụ gị a burden, you leave it. Your physical body is already an altar for all the mmụọ so gị. Your physical body, this is your body. Ebe ọ bụla ị nọ, your altar, chi gị na mmụọ niile ahụ, they are present. Ya ọ bụrụ na nke a m kwuru na ọ ga-abụrụ gị so maka ndị what if. Ndị mmadụ ya ebido jụwa kịta, what if I live with somebody in the room? What if I am a woman and I'm menstruating? What if I am living in somebody's house? What if? If ya bụ na ọ ga-abụrụ gị burden, leave it. Your physical body is already an altar to your chi. Wherever you are, your chi is there. You come on with your chi. Mana m okenele ọnụ inweta ozi anyị aka wee gbasaa ya, tinye aka na share button. My name is Ezinwa Anaedo.